ఓకే, ఎట్ అనదర్ వీడియో. వి హ్యాడ్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ వీకెండ్ కదా F1 లో. సో వీ వాంటెడ్ టు టాక్ క్విక్లీ ఓవర్ దిస్ రేస్, ఎందుకంటే సంథింగ్ వెరీ అన్లైక్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years లో. నార్మల్ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ గా జరిగింది. సో సో మియామి, ఐ మీన్, హ్యాడ్ ది థియేట్రికల్స్ దట్ we would normally associate with such ఇది కదా. సో యా, ఐ ఐ మీన్, I kind of what I did was, నేనంటే ఇట్ వాస్ ప్రిటీ లేట్ ఇన్ ద నైట్ ఫర్ మీ కదా. సో ఐ జస్ట్ వాస్ ట్రాకింగ్ ది రేస్ లీడర్స్ ఫర్ వైల్ అనమాట. సడన్ గా చూస్తే లాస్ట్ 3 laps ఉన్నప్పుడు నారిస్ లీడింగ్ అన్నట్టు చూసాను. దెన్ ఐ కుడెంట్ రెసిస్ట్ బట్ టు లాగ్ ఇన్ అండ్ వాచ్ దస్ లాస్ట్ 3 laps. సో వాట్ వాస్ యువర్ టేక్? అంటే ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్ప్రింట్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్ప్రింట్ లోనే Yeah, sprint. క్వాలిఫైర్ లో డానియల్ రికార్డో వాస్ 4, దెన్ దట్ ఫిలో ఫైనలీ గాట్ సమ్ పాయింట్స్, అండ్ దెన్ there was a huge crash in the sprint also కదా, where Norris had to go out in the first Yeah, lap itself yeah. or something. First lap What, itself. yeah, so what happened అక్కడ So, స్ప్రింట్ లో? సో స్ప్రింట్ అగైన్ క్వాలిఫైయింగ్ నువ్వు చెప్పినట్టే కొంచెం అంటే అన్యూజువల్ గా, లైక్ రికార్డో బీయింగ్ అప్ దేర్ ఇన్ ది Q3, and then Hamilton and all these guys were back అనమాట. So Hamilton was trying to overtake into the first corner, and I think Alonso overtake చేయబోయి he squeezed Alonso, and Alonso then moved into Stroll, and Stroll hit Norris, and Norris had a damage, I think rear tire puncture or some rear tire suspension failure అయితే జరిగింది. So he was out of the race right on the first lap itself. తర్వాత ఇట్ వాజ్ మోస్ట్లీ లైక్ అంటే బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్. అంటే వర్స్టాపెన్ వాజ్ లీడింగ్ అండ్ హీ ఫినిష్డ్ ఇన్ ద లీడ్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రేస్ వాజ్ రికార్డో హోల్డింగ్ ఆఫ్ కార్లోస్ సైన్స్ అన్నమాట. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ, అంటే చాలా డిఫెన్సివ్ గా డ్రైవ్ చేసి హీ వాజ్ ఏబుల్ టు కీప్ సైన్స్ బిహైండ్, విచ్ వాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మనం చూస్తూ వచ్చాం కదా, రికార్డో వాజ్ అండర్ ప్రెషర్ ఫర్ అ వైల్. సో నోడా వాజ్ స్కోరింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ రేస్. సో దీనికి ఇలాంటి రేస్ అట్లీస్ట్ స్ప్రింట్ కూడా రావడం, వెర్ హీ ఫినిష్డ్ ఫోర్త్, వాజ్ రియలీ గుడ్ టు సీ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ. యాక్చువల్లీ ఈ స్ప్రింట్ కాన్సెప్ట్, వెన్ డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్ అండ్ వై డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్? సో లిబర్టీ మీడియా అని, ది కరెంట్ ఓనర్స్ ఆఫ్ F1, దే బాట్ F1 a few years back, and Yeah. in fact, so it's good that we're talking it during the Miami weekend itself. ఎందుకంటే లిబర్టీ మీడియా ఇస్ అన్ అమెరికన్ ఆర్గనైజేషన్. సో Correct. అండ్ వాళ్ళ, అంటే ఇఫ్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్, ది అజెండా వాజ్ టు కైండ్ ఆఫ్ బ్రింగ్ ఫార్ములా వన్ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, అండ్ ప్రిడామినెంట్ గా అమెరికన్ పీపుల్ కి కూడా చాలా ఎంటైసింగ్ గా అనిపించాలి అన్నట్టుగా. సో దే క్రియేటెడ్ అ హోల్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మనం ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెర్మినాలజీలో మాట్లాడితే, దే మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో స్ప్రింట్ వాజ్ బేసికలీ, అంటే యూజువల్ గా ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ అని అవుతుంది. సో కార్ సెటప్ చేయడానికి, టు జస్ట్ గో త్రూ, ఓకే అప్గ్రేడ్స్ తెచ్చాము, హౌ డు దే వర్క్ ఫర్ దిస్ ట్రాక్, ఏ టైర్స్ వాడాలి, ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ ఎలా ఉంది, గేరింగ్ రేషియోస్ ఎలా వాడాలి, అవన్నీ చేయడానికి ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత క్వాలిఫైయింగ్ అండ్ దెన్ ద రేస్ కదా. సో దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద సాటర్డే. So they introduced Okay. a short race called a sprint, where basically people don't care about tire management and all, so they just go bang out అనమాట. అంటే complete గా they'll try and overtake, be aggressive and try and win the race. So అలాగే sprint అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. I'm not sure how much effective it has been in terms of showing the real racing part of it. But yeah, it's been an interesting difference, I would say, previous years So it's ప్రకారం. much like cricket లో T20 వచ్చి how it kind of T20 shortened, give you. లాంటిది. యా, Okay. అవును అవును. రైట్. బట్ డస్ దాట్, అంటే నువ్వు చూసిన ఈ స్మాల్ శాంపుల్ సైజ్ లో ఫర్ ద స్ప్రింట్స్ అవును ఆర్ ది నౌ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్యూర్లీ బికాస్ రికార్డో వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ పాయింట్స్, అన్లైక్ ఆడు ఫుల్ రేస్ ఉండుంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ యుడ్ హావ్ గాటన్ దట్ ఛాన్సెస్. బట్ హ్యావ్ రేసర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆల్సో స్కోర్డ్ పాయింట్స్ దట్ వాస్ వెరీ అన్లైక్ వాళ్ళు ఫుల్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే?
అంటే నాకు గుర్తుండి దెర్ హావ్ బీన్ వెరీ అంటే చాలా తక్కువ రేసెస్ వేర్ యూ వుడ్ సీ ద హోల్ గ్రిడ్ షేకెన్ అప్ అనమాట. ఇట్స్ అదర్వైజ్ ఓకే బీన్ వెరీ అంటే మనం నార్మల్ రేస్ లో ఎలా చూస్తామో మోస్ట్ లైక్లీ అలాంటి రిజల్ట్స్ ఈవెన్ స్ప్రింట్ లో కూడా చూసాము నాకు గుర్తుండి. అంటే ఓకే ఆబ్వియస్లీ 1 or 2 odd రేసెస్ లోని దెల్ బి అ వెరీ డిఫరెంట్ sprint results అనమాట. బట్ యా అదర్వైజ్ ఇట్స్ బిన్ బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ ఈవెన్ ఇన్ స్ప్రింట్స్ and all. ఓకే ఓకే. Yeah. And this was started, Liberty Mutual took over what, 3 years back? Ever since Yeah, Max has yeah, yeah. started dominating. Yeah, slightly before that, but yeah, mostly the impact of it started, I think, right when Hamilton was, going off the dominance and Verstappen was coming into the First dominance. of all, But okay, okay, great. I yeah, think so. That was about the sprint itself. No, now, now we did speak that Norris did win the race and everything. Now, what was surprising is, yeah, a safety car jarigindi. We'll talk about that safety car oh, situation. oh, But how was Norris able to keep Max off and తర్వాత finish the race with ఒక 11 seconds lead or 7 seconds lead లోనో he 7 seconds, finished కదా? yeah. So Oh no, 7 seconds. does that mean that the McLaren have figured something out and వాళ్ళ car is starting to actually compete with Red Bull, or ఇది ఒక one off race లాగా చూడాలి ఇది? సో నేను ఎందుకంటే కూడా అంటే జస్ట్ టు యాడ్, ఇనిష్ జస్ట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ కదా, ఈవెన్ యా బిఫోర్ నారిస్ టుక్ ఓవర్ పిఎస్టీ వాజ్ ఆల్సో డామినేటింగ్ వెన్ యూ అవును సా. ఆడు యా హీ ఆల్సో హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ టర్న్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ తర్వాత he ఆ సేఫ్టీ కార్ తర్వాత హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పుష్. కానీ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద రేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ పిఎస్టీ వాజ్ ఆల్సో డామినేటింగ్ అప్ అంటిల్ అ పాయింట్ బిఫోర్ ఆల్ దీస్ సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ the entire sequence happened. So have McLaren figured something out? యా సో ఇనిషియల్ గా ఆబ్వియస్లీ సేఫ్టీ కార్ వల్ల నారిస్ వాజ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హిస్ లీడ్ అన్నది ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్. బికాజ్ సేఫ్టీ కార్ అప్పుడు పిట్ చేస్తే మిగతా కార్స్ అందరూ చాలా స్లో స్పీడ్ లో వెళ్తారు. సో దే గెట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ దోస్ హూ పిట్ డ్యూరింగ్ ద సేఫ్టీ కార్ పీరియడ్. సో దట్ వాస్ డెఫినెట్లీ దేర్. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మెక్లారెన్ బ్రాట్ సమ్ అప్గ్రేడ్స్ ఫర్ దిస్ రేస్ అండ్ మనం స్ప్రింట్ లో సరిగ్గా చూడలేకపోయాం. ఆబ్వియస్లీ నారిస్ క్రాష్డ్ అవుట్ అండ్ ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ వాస్ ఫైటింగ్ విత్ అంటే మిడ్ ఫీల్డ్ లోనే హీ ఫాట్ కదా. సో మనం చూడలేకపోయాం సరిగ్గా. బట్ అపరెంట్లీ ద అప్గ్రేడ్స్ దట్ దే హావ్ గాటెన్ ఫర్ దిస్ రేస్ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ దే వర్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ వెల్ అనమాట. సో నేను ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చూసాను అనమాట, ఒక వీడియో. అక్కడ అదే జోలియన్ పార్మర్ అని చెప్పి హీస్ అ ఫార్మర్ F1 డ్రైవర్ హూ డస్ దిస్ టెక్నికల్ రీక్యాప్స్ అనమాట ఫర్ Formula 1. సో తను ఈవెన్ హీ షోడ్ అ ఫ్యూ గ్రాఫ్స్ అండ్ స్టఫ్ వేర్ నారిసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ అవుట్ రైట్ బెటర్ దెన్ వర్స్టాపెన్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ బిఫోర్ ది వర్స్టాపెన్స్ ఇన్సిడెంట్ ఒక షికేన్ లో వెళ్ళి ఒక బొలార్డ్ ని కొడతాడు కదా, లైక్ స్టాప్స్ అంటే మనం రోడ్ మీద చూస్తాం కదా బ్యారియర్ లాంటిది. సో దాని ముందు కూడా నారిస్ వాజ్ బేసికలీ డూయింగ్ మచ్ బెటర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ రేసెస్ మెక్లారెన్ రేస్డ్ ఇన్. సో యా, మెక్లారెన్ హ్యాస్ గాటన్ ఆన్ టు సంథింగ్. సో అది మనం ఫ్యూచర్ రేస్ లో చూస్తాము. ఇంకా సస్టైన్ చేయగలుగుతారా లేకపోతే రెడ్ బుల్ ఇంకేదన్నా అప్గ్రేడ్స్ తెస్తారా అనేది. బట్ డెఫినెట్ గా స్టార్ట్ ఆఫ్ ది సీజన్ మనం ఏమైతే అనుకున్నామో ఐ థింక్ రెడ్ బుల్ కంప్లీట్ గా డామినేట్ చేస్తుంది అన్నది స్లోగా అట్లీస్ట్ ఆ డామినెన్స్ ని ది అదర్ టీమ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ క్వాష్ అనమాట. అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ గుడ్ రేసింగ్ అట్లీస్ట్ నో. So that is quite visible అనిపించింది ఆ మెయిన్ రేస్ లో డెఫినెట్లీ. సో ఓకే, లైక్ యూ సెడ్ మేబీ దట్ విల్ బి విచ్ మీన్స్ కైండ్ ఆఫ్ మనం వీ కెన్ సీ 3 hours రేస్ కదా, వేర్ అండ్ పెరెజ్ ఇస్ ఆల్సో అవును నాట్ డామినేటింగ్ యాజ్ మచ్ as అవును he did last year. But and even though Leclerc has not been winning, and consistent గా is getting his podiums and 3-4 లో పోడియంస్. ఫినిష్ చేసి it's not too far away from the leaderboard any which ways కదా. And Max కి 2 races where he did not finish అనేది ఫినిష్ కాదులే, బేసిక్లీ did not get his అదే first యా position డి and నాట్ విన్ ఆర్ యా. win or something అనేది కొంచెం kind of help. Okay, so అవును అవును. what other things that happened during the race నీకు seemed okay, this is something that you'll have to watch out for అంటే?
Yeah, so another interesting thing was Alpine scoring a point much ahead of Williams or Kick Sauber అనమాట. మనం అంటే స్టార్టింగ్ ఐ థింక్ మన ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాం కదా, ఆల్పీన్ ఇస్ ద వర్స్ట్ కార్ అని చెప్పి. First class. Yeah. Yeah, whether they have been lucky or not, they ended up scoring a point, and Williams and Kick Sauber have not yet. So అది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, Ocon అండ్ scored ఆకాన్ కదా. ఎస్పెషల్లీ. Yeah. యా, సో గ్యాస్లీ అండ్ ఆకాన్ ఎప్పుడు దే ఫైట్ కదా, లైక్ టు బికమ్ ది నంబర్ వన్ డ్రైవర్ విత్ ఇన్ ద టీమ్, బట్ ఆకాన్ స్కోరింగ్ అ పాయింట్, యా, వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. అండ్ అంటే మ్యాగ్నసన్, ఐ థింక్ మనం కొన్ని రేసెస్ నుంచి చూస్తున్నాం, హీ హాస్ బీన్ ఓవర్ అగ్రెసివ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు డిఫెండ్ అది కదా. సో Yeah, అండ్ yeah. హ్యామిల్టన్ తో Even ఐ థింక్ during హీ the హ్యాడ్, sprint, during the అవును, sprint, kada, yeah, he had a duel with Hamilton and Hamilton, and then he crashed into the main race loni he crashed into Logan Sargent, Logan unfortunately, Sargent. Yeah, because yeah. yeah, Sargent's home Grand Prix, and మనం reports కూడా చూస్తున్నాము, like there is a potential of కిమి ఆంటోనెల్లి అని చెప్పి, ఆండ్రియా కిమి ఆంటోనెల్లి అని చెప్పి ఒక మర్సిడీస్ జూనియర్ అనమాట. సో దేర్ వర్ రూమర్స్ ఆఫ్ The హిమ్ 16-year-old or రీప్లేసింగ్, somebody, yeah, yeah, 17-year-old. Apparently, 17-year-old. they've applied for a అంటే ఎఫ్ఐఏ నుంచి ఒక ఎగ్జంప్షన్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బి 18 years టు రేస్ ఇన్ ఫార్ములా వన్. సో దే అప్లైడ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జంప్షన్ స్టేటింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ హిమ్ ఇన్ విలియమ్స్ టీమ్ అని చెప్పి. సో యా, సో అండ్ కెవిన్ మ్యాగ్నసన్ ఈవెన్ ఐ థింక్ మీడియా కూడా చాలా ఓపెన్ గా చెప్పాడు, ఐ నో ఐఎమ్ బేసిక్లీ ఆఫ్ ద లిమిట్స్, బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద టీమ్ అన్నట్టుగా, సో దట్ at least one of the cars in the team scores points, and I ensure that I defend the others అన్నట్టుగా. So Okay. that was quite Gani, interesting to see. now that Liberty Mutual has taken over అంటున్నావు కదా, so but doesn't it also sell if you have a US driver in the pit? And ఎందుకంటే Um, now when you see kada North America, South America regions చూస్తే there are 5 races now kada, which is almost one yeah, fourth the overall number of races. yeah, close 24 లో to, okay, 6 yeah. is probably one fourth, but it's 5 అనేది is a huge count కదా. So it, Um, does that not sell in F1, or వాళ్ళ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు కాబట్టి that's good enough అన్నట్టు చూస్తారు వాళ్ళు. సో ఇన్ఫాక్ట్ దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్, ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఒక యుఎస్ లోనే 4 గ్రాండ్ ప్రీస్ అవుతున్నాయి, ఒక యుఎస్ డ్రైవర్ ఇస్ దేర్ డూయింగ్ వెల్ అన్నది డెఫినెట్ గా ఇంకా ఎక్కువ ఆడియన్స్ ని ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ మీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాచ్ అనమాట, ఇంట్రెస్టింగ్ యాంగిల్ తోటి. బట్ పాసిబ్లీ the team is taking that decision. So only to an extent, maybe the owners of F1 can say that, hey, లేదు నాకు ఒక US driver ఉండాలి గ్రిడ్ మీద అని చెప్పి. అండ్ ఐ డ్రా ప్యారలల్ విత్ మోటో జీపీ యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే రీసెంట్ గా లిబర్టీ మీడియా హ్యాస్ అక్వైర్డ్ మోటో జీపీ అనమాట, ది బైక్ రేసింగ్ ఛాంపియన్షిప్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు F1 బట్ ఆన్ 2 wheels. అక్కడ ఎఫ్ఐఎం అని ఒకటి ఉంటది కదా, ఎఫ్ఐఎం అండ్ దేర్ ఓనర్స్ డార్నా స్పోర్ట్స్ అని ఉంటది. సో అదే ప్రీవియస్ ఓనర్స్ బేసిక్లీ లిబర్టీ మీడియా ముందు. సో దే హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ సే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ స్పానిష్ రైడర్స్, ఎందుకంటే డార్నా ఇస్ అ స్పానిష్ కంపెనీ అనమాట, అండ్ స్పెయిన్ లో మోటో జీపీ Okay. చాలా ఫేమస్. Okay. సో ఆల్ దీస్ అంటే మార్కేస్ వీళ్ళందరూ, సో దే హ్యావ్ అ Spanish. లాట్ ఆఫ్ బ్యాకింగ్ ఫ్రమ్ డార్నా ఇట్ సెల్ఫ్. సో అది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. సో హౌ విల్ లిబర్టీ మీడియా యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ మోటో జీపీ అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు. అండ్ Okay. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఎండ్రెటీ మోటార్ స్పోర్ట్ అని చెప్పి, సో ఎండ్రెటీ ఈజ్ అ నెక్స్ట్ F1, అంటే నాట్ F1 బేసిక్లీ, ఈజ్ అ నెక్స్ట్ రేసర్ అనమాట. సో హీస్ వెరీ ఫేమస్. సో హీ వాంటెడ్ టు ఎంటర్ F1 యాజ్ అది 11th టీమ్, బట్ ఐ థింక్ ఆ రెవెన్యూ షేర్ డిస్కషన్స్ లో ఎక్కడో దే డిడ్ నాట్ లెట్ హిమ్ ఇన్ బేసిక్ గా, విచ్ ఇస్ అగైన్ షాక్, ఎందుకంటే ఎండ్రెట్ ఈజ్ అన్ అమెరికన్. సో ఒక అమెరికన్ టీమ్ ని రానివ్వలేదు అంటే మరి, సో ద డ్రైవర్ ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, ద Part టీమ్ of ఇట్ it. సెల్ఫ్ ఇస్ Yeah. నాట్ Yeah. బీన్ అలౌడ్ టు కమ్ ఇన్ టు. సో యా, Okay. Makes sense. అయితే if not ఇంట్రెస్టింగ్. for Sargent, the closest person, I mean, person that they can cheer for is Perez అయితే.
యా సౌత్ అమెరికన్. యా South American. యా So okay, ఇంకొకటి right. ఏంటంటే ఐ నో అంటే అగైన్ ఐమ్ డ్రాయింగ్ కంపారిజన్ విత్ మోటో జీపీ. సో యూజువల్గా వాట్ వి సీ ఇస్ మోటో జీపీలోని చాలా యూరోపియన్ బేస్ జాపనీస్ బేస్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆల్ ది Mm. రైడర్స్ ఆర్ ఇదర్ స్పానిష్, ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్ ఆర్ జాపనీస్ బేస్ ఉన్న వాళ్ళు. వెరస్ ఇక్కడ ఫార్ములా వన్లోని యుల్ మోస్ట్లీ ఎండ్ అప్ సీయింగ్ జర్మన్స్ ఆర్ బ్రిటిష్ నేషనల్స్ ఆర్ అంటే మొన్న ఆబ్వియస్లీ చార్ల్స్ లెక్లర్. Yeah. సో స్పెయిన్ అంటే ఇద్దరే ఉన్నారు, అలాన్సో అండ్ సైన్స్ ఉన్నారు. బట్ యా యుల్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ ఫినిష్, లాట్ ఆఫ్ జర్మన్, లాట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ నేషనల్స్ యాజ్ అంటే రేసర్స్. బేసిక్లీ మై థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో దాట్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండ్ వాళ్ళు హ్యావ్ అవును దే ఓన్ అవును అకాడమీస్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ కదా. సో యువర్ అవును కార్ట్ అవును రేసింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్. సో యూ డూ అవును. ఫోర్ సీ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ కాబట్టి I was like, okay, so Yeah. if you really want to grow the sports elsewhere, and so I would ideally see that, hey, you'll have to be a little more globalized with how you recruit, kaadu, but then the choice of the drivers and everything. So that's why Yeah. I had that question. So, right, okay. So, then tarvata Yeah, the next phase is, yeah, జస్ట్ టు క్లోజ్ దట్ ఆఫ్, సో మన ఫార్ములా వన్లోని అగైన్ అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ మై అబ్జర్వేషన్, చాలా డ్రైవర్స్ దర్ అంటే either ఇంగ్లీష్ ఆర్ దే కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్, రైట్? అంటే ఇట్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ వేర్ దే హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ రేసింగ్ సిరీస్ దట్ హ్యావ్ కంపీటెడ్ ఇన్ ది జూనియర్ క్లాసెస్ ఎట్సెట్రా. అదే మనం మోటో జీపీతో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ మంది ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు అనమాట, విచ్ ఇస్ yeah, అగైన్ అ డ్రాబ్యాక్ ఇఫ్ యూఆర్ వాంటింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లైక్ అంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని కూడా యూ విల్ హ్యావ్ మోస్ట్లీ అంటే ఇదర్ ఇటాలియన్ ఆర్ స్పానిష్ అలాగే మాట్లాడతారు. ఈవెన్ వాళ్ళ యాక్సెంట్ కూడా okay, మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వాళ్ళు. సో okay. అదే లిబర్టీ మీడియా ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది అనేది చూడాలి ఫ్యూచర్లో. Okay. So the next race that we have is Ekada. So it's in San Marino అనమాట. It's a small Okay. country within Italy యాక్చువల్గా. సో ఇట్స్ కాల్డ్ Okay. అమిలియా రొమానియా గ్రాండ్ ప్రీ అనేది. Okay. సో దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ శాన్ మరీనో గ్రాండ్ ప్రీ అనమాట బ్యాక్ ఇన్ ద డే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ట్రాక్ లోనే ఆరిటన్ సెనా పాస్డ్ అవే Okay. ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ 1994. Okay. సో యా Okay. Right. So this is not a new track, Sada. This has been there. It's యా not like దిస్ హస్ బీన్ దేర్. యా యా uh, సో బేసిక్లీ unlike ఇట్ a వాస్ Chinese దేర్ టిల్ Grand ఐ థింక్ Prix. 2006. యా యా అంటే 2021లోనే ఇట్ మేడ్ అ కమ్ బ్యాక్ అనమాట. Okay. అదర్వైజ్ బిఫోర్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఐ థింక్ దేర్ టిల్ 2006 ఐ బిలీవ్ యాజ్ ఇమోలా, ఐ మీన్ యాజ్ శాన్ Okay. మరీనో గ్రాండ్ ప్రీ. మళ్ళీ పోస్ట్ కోవిడ్ ఇట్ కేమ్ ఆన్ టు ది క్యాలెండర్. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా బికాస్ ఆఫ్ అ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ ఫ్లడింగ్ ఇన్ దట్ రీజియన్ ఇట్ గాట్ క్యాన్సిల్డ్ అంట. సో లాస్ట్ ఇయర్ Okay. దెర్ వాస్ నో Okay. రేస్ Okay. called Amelia Romagna. Yeah. So year, Okay. I think after 2021 and 2022, this will be the third edition in the recent Third edition. past. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే చూడాలి హౌ రెడ్ బుల్ కమ్స్ బ్యాక్ Mm. అనేసి. ఎందుకంటే Yeah, yeah. మ్యాక్స్ అడ్రస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ మనం మాట్లాడింది వాళ్ళు చేసిన అప్గ్రేడ్స్ స్టార్టింగ్ టు షో అప్ ఆన్ దట్ Oh, కార్ అనేసి. సో oh, యా, హోప్ఫుల్లీ ఎంటర్టైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్. oh, యా, oh. ఎందుకంటే కైండ్ ఆఫ్ ఆల్సో అంటే ది ఎంటైర్ సీట్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో ఇస్ అలాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ హౌ ది రిజల్ట్స్ కమ్ కదా ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్. సో Correct. Yeah. ఓకే. A lot of these guys are under pressure కదా, సైన్స్ అని యా, లేకపోతే రస్సెల్, ఈవెన్ రస్సెల్, ఎందుకంటే he has to now take on the leadership role in Mercedes లీడర్షిప్. యా, కదా. So yeah, it will be కరెక్ట్. interesting to see. Yep, And but yep. one other thing that really అంటే made me happy was I think everyone on the grid అంటే ప్రతి F1 driver was so happy that Lando Norris won Landon the Norris, Grand correct. Prix. Yeah, yeah. That So was which is something that very is not very heartening. often. And for that matter, Daniel Ricciardo ఎప్పుడో ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ ఫినిష్ చేస్తే ఆడొచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేసి వెళ్ళడము. అండ్ రసెల్ అండ్ దే ఆల్ గ్రూ అప్ టుగెదర్ కదా, రసెల్, Grew up together. Yeah. ఆల్బాన్ అండ్ Albon నారిస్ and ఆల్సో. Norris and Leclerc. Yeah, వీళ్ళందరూ Leclerc, yeah. yeah.
Yeah, which is good. So And yeah. I have not seen that at least Mm. during the 2000s or late 90s. So yeah, అవును. if the అవును. somebody is అవును. walking into another pit ante, there's a wrestling match going to happen and that ఉండేది. So అవును. yeah, yeah, which is good to see. అవునండి. Yep. So I think yeah, we అవును. will probably be posting this video before some of our cricket videos అనుకుంటాను. But yeah, I Yes, think yes, in yes. the near future చూస్తే till the Italian Grand Prix happens, we may post more cricket videos and is More what I think. cricket So videos. yeah, Yeah. okay, okay then we'll catch up in another video. All right. Thanks Yeah. all for watching. Yeah. Thank you, everyone.